Good afternoon. It's my pleasure to moderate this panel today on the subject of genetically based vector control for malaria elimination. We've made remarkable progress against malaria, including a 60% decrease in deaths from the disease between 2000 and 2015, thanks to a combination of new tools, increased investment, and strengthened political commitment. These gains are under threat, and continued progress will only be possible with the introduction of new tools and strategies, one of which may be genetic editing technology. Two main approaches being investigated include using genes that prevent mosquitoes transmitting malaria and using genes that decrease fertility without affecting heterozygous carriers. The ultimate goal is to produce modified malaria vectors that pass these genes on to a disproportionately high percentage of their offspring, so that the modification is spread throughout the specific population relatively quickly and is effectively self-sustaining. And we do this using a gene drive, which is a self-propagating mechanism by which a desired trait can spread through a population faster than with traditional Mendelian inheritance. This means that alleles can spread even if they confer a disadvantageous trait, such as sterility, to a mosquito. The advantage of this kind of approach is that it's species-specific. It doesn't harm other beneficial insects, such as bees. It spreads without the need for repeated campaigns, like we have to do with bed nets and IRS typically. And as mosquitoes move on their own, it can get to hard-to-reach areas. I'd like to invite my four distinguished panelists to join me to discuss the proposed use of genetically based vector control as a complementary strategy to existing approaches for malaria control, and eventually as a possible transformational tool to help end the disease for good. So first of all, we have Professor Alkassoum Maiga, Minister of Higher Education and Scientific Research from Burkina Faso. Abdoulaye Diabaté, lead of target malaria at the Institut de Recherche en Sciences et de la Santé in Burkina Faso. Jerome Singh, head of ethics and law, CAPRISA, University of KwaZulu-Natal. And last but certainly not least, Francine Ntoumi, Executive Director of the Congolese Foundation for Medical Research and University Marien Ngouabi at the Republic of Congo. So, Diabaté, I'd like to start with you and start by talking a little bit about target malaria. Target malaria came from one of the grand challenges, and so it would be, I think, really good to start our discussion off today by thinking a little bit about where is target malaria today and what is the status of their research. Great. Many thanks, Helen, for the invitation and for giving me such an incredible opportunity to be here today to share the work and the vision of target malaria with this wonderful audience. But if you allow me, before I go specifically to target malaria, I would like to set the scene by saying this. Helen, we are living a fabulous moment in the history of humankind. In almost all fields of science, we are pushing back the frontier of ignorance, trying to understand the self-inner of life itself. And as a scientist, I feel really so blessed to witness those moments. We humans have traveled really from very far away to be where we are today, if you think about it. From the cave to the digital world today, we may have taken different trajectories in our journey toward socio-economic development. But there is one fundamental element that cut across all these different trajectories. That is
anywhere on this planet, a true societal transformation has always come on the wing of science, technology, and innovation. And unfortunately, this is not a common resources that we have the luxury, to share in Africa, but it has to change. No later than yesterday, I was telling the rising star that that in old days, natural resources were the driving engine of the socio-economic development. And they used to give, the comparative edge to nations. But those days have evolved and are behind us now. So what is really very important is that if you look, unfortunately, at Africa level, the global production of, the contribution of Africa to the global production of knowledge is really the weakest, less than 1%. Mother Africa has some of these best brain, but the best brain, which does not come to light, to me is useless. We, being here today in Ethiopia, whereby you have all these big names in science, which have been invited to be here to share experience and knowledge, to me is a true celebration of science. A bright mind said one day, we're really making progress if we invest most of our energy in our dreams than in our fears. And that's really extremely important for us to keep in mind. And talking of dreams, Target Malaria has a really big one, which is a world free of malaria. That was a short introduction. Now, if you allow me, I'll come back now to the specific question. Back in 2000, when I was still a PhD student, the death toll of malaria was about 2 million people dying every single year. Now, fortunately, we have taken down this death toll to less than 500,000 per year. That's a true celebration. But still, to me, these are 500,000 too many. And we really need to do something about it. Great. So bottom line here is that we may have reached, the stagnate point whereby the conventional tools such as LIN and IRS that we are using can no longer take down further, the death toll than what we are seeing now. So there is a global consensus that without additional tools, we may never be able to cross the last mile of malaria elimination, no matter how much money and effort we put in there. And this has absolutely to change. And this is exactly where Target Malaria fit in. So who is Target Malaria? We are a not-for-profit research consortium made of scientists of different backgrounds from all over the world. Our ultimate objective is to develop and share with the world a sustainable and cost-effective genetic control tool that can help us, to control very effectively malaria. So the project has started in Burkina Faso in 2012. Then by July 2019, this year, we have proceeded to the first release of genetically modified mosquitoes in Burkina Faso. But let's be crystal clear here. Mosquitoes that we have released in Burkina Faso do not have a gene-drive construct yet. These are genetically modified mosquitoes, sterile male, with a self-limiting construct. And that is really extremely important. And what does that mean? It clearly means that these mosquitoes that we have released, the gene of interest is not going, to persist in the environment after the release. And why is that? So, what we are doing now, if you allow me, then the question might now be, why did it take us, so long? 7 years, because as I said, the project started in 2012, and it's only in 2019 that we did the release, so 7 years. Why did it take us really so long, to do the first release,
And even to begin with, why did we start with the self-limiting construct? Bear in mind with us that the technology that we are building is not just about science. Science is hard work, science is smart work, science also is time-consuming. But this technology, there is more in there than just building a perfect genetic construct. It has to be beyond that. Time matters, but safety is really paramount. I'm going to stop you there so we can get some perspective from Burkina Faso. Okay, great. Minister Maiga, could you tell us what led Burkina Faso to join the Target Malaria in the first release of these genetically modified stale males on the African continent, and what factors were considered and who was involved in the decision? Bien. Moi, je vais y aller en français. Et je voudrais vous remercier, mais pour faire un peu de politique, puisque je suis dans le rôle de politique, je voudrais aussi à mon tour, à l'image de ce qui a été fait par mon collègue du Sénégal, remercier les autorités éthiopiennes pour l'accueil, pour tout ce qu'ils ont fait pour que notre séjour soit agréable. J'étais aussi porteur d'un message de mon président, le président du Faso, son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, que je n'ai pas pu délivrer, mais c'est que c'est un leader engagé dans le domaine de la santé et nous avons tous son soutien pour avancer dans ce qu'on fait. Je voudrais aussi vous porter les salutations et les excuses de ma collègue de la santé qui aurait voulu être là, mais qui, pour des raisons ministérielles, est resté à Ouaga, mais j'ai un de ses agents avec moi. Alors, voyez-vous, moi je suis là, ça fait 7 jours, mais c'est la première fois que vous me voyez apparaître ici. La raison, c'est que je suis arrivé ici malade. J'ai pris le vol en avalant des traitements contre le palu. Je n'ai pas pu manger dans l'avion. Je suis arrivé ici, tout ce que j'ai découvert, c'est qu'on m'a baladé de ma chambre d'hôtel au laboratoire, et après, à ma chambre d'hôtel, j'étais au restaurant pour manger. Je suis resté allongé tout ce temps, à avaler des comprimés. Vous voyez, c'est un puissant ministre, certainement, mais j'ai été empêché d'être avec vous pendant 6 jours, parce que un petit insecte s'est déposé sur moi sans que je sache, parce qu'il ne pèse pas. Mais il m'a piqué, peut-être, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai été piqué, mais je suis malade, je suis souffrant. Je fais des efforts pour vous parler. Alors au Burkina Faso, c'est fréquent. Nous sommes 20 millions aujourd'hui de Burkinabés. Mais en 2018, 12 millions de personnes ont été malades du paludisme. Disons les consultations. Si on veut faire des vraies statistiques, entre 10 millions et 12, puisque certaines ont pu être malades 2 ou 3 fois. Mais quand même, c'est beaucoup pour 20 millions de personnes. Sur ces 12 millions, plus de 500 000 étaient des cas graves. Sur les cas graves, 4 000 personnes ont perdu la vie. J'ai porté du blanc exprès pour vous montrer que je suis malade, mais je suis en blanc, j'ai la chance, c'est brodé, c'est beau. Mais ces 4 000 personnes, pour la plupart, ont été enveloppées dans un morceau de tissu blanc pour être enfouies à peine à 1,5 mètre sous terre, parce qu'ils ont eu la malchance de croiser le chemin d'un moustique qui a transmis des causes de maladie, morbidité, mortalité. Donc, quand on est dans un pays où on a tout ceci, la question ne se pose pas pour nous de pourquoi vous y êtes allés. Nous y allons parce que nous voulons des solutions. Parce que tous nos documents de planification disent bien qu'il nous faut une population saine. Disent qu'il faut transformer de façon structurelle l'économie nationale. Mais vous ne pouvez pas faire du développement avec des malades. Il faut des compétences. Il faut un capital humain en bonne santé. Il faut trouver des solutions.
Et au Burkina, on se bat sur plusieurs plans pour trouver des solutions aux causes du paludisme. Et donc, Target Malaria s'est présenté comme une solution extraordinaire pour nous, qui nous permettent effectivement de voir comment est-ce qu'on peut réduire les populations de moustiques. Donc le Burkina s'est engagé dans cela pour ces raisons. De l'autre côté, c'est que nous sommes un pays où le processus est bien encadré, parce que nous avons une agence nationale de biosécurité, et cette agence se donne les moyens de faire en sorte que la recherche s'accompagne d'éthique, de déontologie, de participation communautaire, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on manipule et quels sont les risques auxquels on peut s'exposer. Donc voici les raisons pour lesquelles c'était une évidence pour nous d'y aller. Mais il fallait y aller parce que nous avons aussi des compétences. Je suis toujours fier quand je vois M. Diabaté, ils sont un certain nombre de jeunes scientifiques qui sont capables de changer les choses. Et c'est pour cela que nous y sommes allés. Et nous pensons que le Burkina peut être un pôle d'attraction et d'excellence où on peut venir trouver des solutions contre le paludisme au bénéfice de l'Afrique et de l'humanité. Voici les raisons qui nous ont déterminés à y aller. Ça n'a pas été facile, il parle de 2012 à maintenant, mais Dieu sait quelles sont les critiques que nous avons essuyées, quelles sont les contestations. Mais je dis la science doit avancer. Parce qu'il y en a qui croient en la science, et il y en a qui croient en l'espèce sonnante, qui collaborent avec ceux qui veulent que la science recule. Nous devons avancer parce qu'il faut trouver des solutions aux maladies. Voilà les raisons pour lesquelles nous y sommes allés. Thank you. Could you tell us a little bit about how the communities in Burkina Faso reacted to the release of the sterile males? Bien. Alors, je disais bien que nous avons une communauté scientifique bien formée. Nous avons une conscience nationale très acerbe en termes de critique. C'est le pays qui a connu peut-être 2 ou 3 insurrections. Moi, je suis dans 66, il y avait déjà une insurrection populaire pour contester et chasser un pouvoir. 2014, une autre insurrection. Et aujourd'hui, nous avons un peuple qui est éternellement en insurrection contre toutes les décisions. Pour vous dire que c'est un pays de la contestation. Mais on s'est donné quand même les moyens d'expliquer ce qu'on veut faire. L'équipe scientifique est une équipe pluridisciplinaire. Vous trouverez évidemment des profils comme celui de Diabaté, mais des sociologues, des communicateurs, des gens qui sont proches des populations et qui travaillent avec des gouvernements locaux, des conseillers villageois, des conseillers municipaux, des chefs traditionnels, faire en sorte que tout un chacun ait l'information la plus juste possible. Et à côté, j'ai parlé de notre Agence nationale de biosécurité, où on a aussi un décret qu'on a pris en 2018 qui rend obligatoire de communiquer l'information aux journalistes, aux scientifiques, aux populations. On a dû avoir l'aval de l'Agence nationale de biosécurité pour avancer, parce qu'il faut qu'il nous donne un certificat de conformité. À côté, je me rappelle la première fois qu'on a voulu faire le lâcher, les chercheurs se sont retrouvés nez à nez avec les agents des eaux et forêts qui étaient armés et qui leur disaient « vous ne pouvez pas lâcher les moustiques ». Alors, c'est un ministère de l'environnement contre un ministère de la recherche scientifique. Les uns étaient armés, les autres étaient là avec leurs moustiques pour lâcher. Alors, vous voyez ce que ça fait? Alors c'est la contestation. Mais, moi j'ai dû convoquer une réunion avec mon collègue de l'environnement dans mon cabinet pour lui expliquer que non, nous savons ce que nous faisons. Et ça a été un débat qu'on a mené en Conseil des ministres. Alors il a fini par nous donner un certificat de conformité environnementale qui puisse nous permettre de lâcher les moustiques. Donc c'est après tout ce processus que nous avons lâché les moustiques. La société civile, ceux-là qui sont là, ben, on veut vous rendre stérile, les femmes n'auront plus d'enfants, les femmes vont être exposées à tel... Bon, voilà, des tas d'aberrations, mais qu'on a dû expliquer. Mais alors, ceux qui sont allés faire des reportages dans les villages auprès des populations, après, beaucoup se sont retrouvés ridicules parce que
les paysans qui n'avaient pas fait l'école avaient mieux compris ce qui se jouait que ceux qui étaient à Bobo et à Ouaga en train de crier pour dire qu'on va rendre tout le monde malade. Et nous avons des reportages des gens qui disent les chercheurs n'ont rien caché. Nous sommes au courant de tout. Ils ont communiqué. Nous avons été impliqués à tout le processus. Ça nous permet de montrer patte blanche et d'avancer. Donc, voilà un peu tout le processus qui a impliqué pas mal de personnes dans cette dynamique-là, mais aussi il fallait avancer avec les moyens de communication qui puissent nous permettre, nous, de nous protéger, mais aussi de protéger l'image de marque de ceux qui sont derrière et qui financent tout ce que nous faisons comme recherche. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce point de vue. Je suis très bavard, si vous voulez vous m'arrêter de temps en temps, mais c'est ce que je peux dire. We'll move on, but thank you. I think you've really well explained how critical communication and engagement is to make this a success. Jerome, I wanted to move to you. You've developed a number of recommendations for safe and ethical testing of modified mosquitoes with gene drive. And I wondered if you could talk to us a little bit about your work and your thoughts around engagement, informed consent, and building trust with communities. Thanks very much. I want to start off by thanking the Foundation and the other partners for giving an opportunity to the ethics community to speak on this issue. I think I'll very briefly summarize what the scientific working group that was put together to look at these issues and what are some of the primary recommendations that came out from that process. And I think probably what I want to focus on are the engagement issues and the risk issues as well, the risk assessment issues. And I think some of the important, just to summarize it, some of the important recommendations that came out is that it's extremely important to build trust with communities. And building trust, and central to building trust, is engaging with communities. And the scientific working group made a number of recommendations in that regard. And I think just to summarize the key ones is that, number one, community engagement and stakeholder engagement are related, but they're slightly different processes. And both are extremely important to move the science forward. Stakeholder engagement would include wider groups, for example, like the media, civil society, and politicians. And community engagement, to summarize it, would be more closer to the site selection and the communities in those areas. Both are complementary, both require a lot of work on the part of the scientists and the sponsors. But I think the other important point that we try to make as part of the scientific working group is that engagement, and especially community engagement, should not be confused with marketing, it should not be confused with advocacy, and it's not public relations. It's engaging and trying to understand what the issues are. So those are some of the main issues that came out in the context of the working group in terms of engagement. And I think what we try to say is that when we're down to the site selection process and even assessing what the risks are, an external ethics advisory group should be part of that process as well, preferably. And it's very important to get the input of understanding what the concerns of the community are and trying to respond to that as well. We also made recommendations with regard to risk assessment. And I think it's very important to consider, there were many, many recommendations that came out from there. I'll just summarize some of them. And I think in terms of the risk assessment, one of the important issues is that risk assessment should occur both by your scientists and by the country as well. And that one should not subvert or undermine the other. Both are important, but quite important to risk assessment is transparency. And any results of a risk assessment process should be made available and should be made publicly available so that communities can understand the risks and can understand what the issues are. And only by going through that process are you going to build trust. We looked at several other issues in terms of risk assessment as well, and that is the risk assessment should, in fact, if you're looking at a site, for example, it should not be too close to a border of another country. You should try to have it as far away from a border as you can, if possible and if feasible. And that also, when you're doing the risk assessment process, you should also have in place a risk mitigation plan. It's almost impossible to prevent any risk, but what is more important is that you have a risk mitigation plan, you have a risk assessment plan, and that has to be bespoke or unique to each of the setting. There's no one size fits all. Each site and each community is going to have its own community engagement plan, its own risk assessment plan, and its own risk mitigation plan. And lastly, one of the recommendations is that you should also be looking at planning capacity building as well, and that the site sponsors and maybe the
the scientists involved should in fact be involved in that process as well and should be prepared to sponsor that. And I think also what's important here is that when you're doing a risk assessment, you should also look at issues like remediation. If something goes wrong, should you have the equivalent of insurance? How does that work? All of that is part of the risk assessment process and part of the engagement process. Great, thank you. Francine, turning to you, how did the AU high-level panel on emerging technologies make the decision to name gene drive as a potentially beneficial technology, and what does this decision mean for the use of this tool with mosquitoes across the African continent? Okay, thank you very much, Helen, and good afternoon, everyone. As there are translators, I want to make my life easier, and I will continue in French. Donc, bon après-midi tout le monde. Et donc, je suis membre du comité de l'Union africaine, mis en place par l'Union africaine donc via le NEPAD, sur les technologies émergentes. Donc, il s'agissait, le mandat qui a été donné à ce comité était d'identifier les technologies émergentes qui permettraient au continent donc d'aller vers le développement. Donc pour ça, ce comité est composé donc de scientifiques africains. Je suis moi-même scientifique, biologiste moléculaire, et j'ai passé les 25 dernières années de ma vie à travailler sur le paludisme. Et donc, le comité a utilisé 3 documents importants pour essayer de sélectionner les 10 technologies qui permettraient de faire des recommandations au leadership pour emmener ce continent sur le développement. Nous avons utilisé donc le rapport du World Economic Forum 2012-2016, le rapport de Sullivan et Frost donc de 2016 où ils avaient regardé toutes les technologies, les 50 technologies émergentes qui pouvaient soutenir la croissance mondiale. Et nous avons utilisé la sélection aussi de notre regretté chair, donc professeur Célestus Djouma. Nous sommes arrivés donc avec 10 technologies émergentes, les petits satellites, les drones pour l'agriculture, l'intelligence artificielle et le gene drive pour les maladies donc, transmissibles par des vecteurs. Parmi les 10 technologies. Alors pourquoi nous avons fait ce choix du gene drive pour les maladies à transmission vectorielle? Mes prédécesseurs ont déjà mentionné, donc le paludisme qui est un fardeau pour l'Afrique, 200 millions de cas par an, le poids de cette maladie en termes de coût social, 12 milliards par an minimum que cela coûte au continent, et puis aussi il y a beaucoup, là aussi mes prédécesseurs l'ont mentionné, beaucoup de maladies à vecteurs, la fièvre jaune, dengue, Zika, et j'en passe. Et donc, nous nous sommes dit qu'investir dans cet outil permettrait, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça permettrait aussi de résoudre d'autres maladies à transmission vectorielle. C'était un deuxième point. L'autre point qui nous a guidés aussi, c'était que c'est une nouvelle technologie qui n'est pas encore utilisée ailleurs en ce qui concerne le gene drive. Et que donc, cela permettrait aux scientifiques africains de sauter, le leapfrogging serait minimum et permettrait une appropriation vraiment complète de cette technique et pas comme dans beaucoup de cas, avoir une technique qui est élaborée ailleurs, testée ailleurs et puis qui nous est importée et qu'il faut adapter. Donc voilà les raisons qui ont fait que nous avons choisi le gene drive parmi ces technologies émergentes qui permettraient le développement accéléré du continent. Thank you, excellent. Jerome, could you tell us a bit about the systems and processes that still need to be improved to support responsible field testing of gene drive mosquitoes in the future? I think a lot of work, important work, has gone into the processes so far. And I think what we can do is maybe build on what has already been done by many different groups. I think for me, some of the gaps that are still there that we still need to work on they include, for example, educating the media. You know, the media is what communicates science. And you get very bad reports sometimes in the media where reporters don't actually understand what the science is and mischaracterize it, and it
creates a terrible impression. And that's the impression, unfortunately, that many people get left with. So I think we have a lot of work to do to educate media. I'm not sure how we educate social media, because anybody thinks and everybody thinks they're an expert on social media. But I think what we can do is to try to educate key decision makers in different places, the key influencers in different places. And I think part of that is the engagement process. You need to do capacity building of the media. I think another important gap is deciding how to actually engage with countries that are next to site countries. I think at this point in time, we need to do a bit more work on regional engagement. I think the African Union is looking at that at a higher level. And I think better processes need to be put in place and better systems need to be put in place to work out a formal system of engaging with cross-border regions. Because of course, the major criticism when you listen to critics is that mosquitoes don't know borders. They can fly across it. And so you're doing your community engagement in one country or your stakeholder engagement in one country, what about next door? And I think that's something that probably the African Union and other regional authorities in different parts of the world need to look at. But I think in terms of the systems and processes that still need to be looked at, I would say when we're looking at doing capacity building, we should be doing capacity building of the media as well and other important stakeholders. And also we should be looking at building stronger and more collaborative engagement processes involving regional players as well. Thank you. Francine, could you comment on the importance of building and strengthening research and trial capacity at African institutions and the implications for the ongoing efforts on modified mosquitoes? Alors, comme cela a été dit par Dr Diabaté, cette technique est nouvelle et il va falloir se l'approprier. Cela veut dire qu'il va falloir former beaucoup de jeunes et de moins jeunes Africains à cette technique. Les ressources humaines sont importantes. Il y a un travail remarquable qui a été fait par l'Académie africaine des sciences. En Afrique, on a environ 100 chercheurs pour 1 million d'habitants. Au Chili, 400 chercheurs pour 1 million d'habitants. Et United Kingdom, en Grande-Bretagne, plus de 4000 scientifiques pour 1 million d'habitants. Donc on voit que le gap est important entre la situation scientifique donc, en Afrique et ailleurs. Ce n'est pas grave. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on redouble d'énergie et que le point doit être mis dans les ressources humaines. L'infrastructure, certes, mais surtout les ressources humaines. Et pour une technologie nouvelle et se l'approprier, il faut, comme cela aussi a été dit, multidisciplinary, des expertises multidisciplinaires. Il nous faut des gens au laboratoire, des biologistes, des entomologistes, comment on appelle ça, des gens qui font les essais cliniques, des bioinformaticiens. Il nous faut de l'expertise dans tous ces domaines, des gens qui puissent faire les constructions. Diabaté a dit que les constructions ne sont pas prêtes. Il faut qu'il y ait des scientifiques qui préparent ces constructions. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on investisse vraiment dans l'humain, parce que, encore une fois, ce n'est pas un investissement mort. Que l'on arrive ou non à la solution, il y aura de toute façon une solution qui va arriver, puisque si on se l'approprie, on pourra utiliser cette technique dans l'agriculture, par exemple, et pour résoudre d'autres problèmes de maladies, et encore une fois, qui sont relevantes pour l'Afrique. Donc là, c'est vraiment capacity building pour une appropriation, pour résoudre le problème du paludisme, mais en plus encore un impact encore plus important sur d'autres maladies et sur l'agriculture, par exemple. Voilà. Thank you. Excellent. Diabaté, I wonder if you could tell us a little bit about how target malaria engages with local communities and other stakeholders in the research and decision-making process, and who is part of the decision-making process to determine where and when you release modified mosquitoes. Thank you. You know, from my perspective, new technologies always bring about excitement, but they also come with a share of skepticism. No one will get excited about a technology that he cannot value. Technology has to fit a purpose and has to fit and fill a specific niche. At the end of the day,
what's really matter, what is the added value of this technology to my life. As long as this is really clearly understood by the community, half of the way to acceptance is kind of paved. You know, the villages of Bana, where we did the release of these mosquitoes, like any other village in the south corner of Burkina Faso, experiences malaria on a daily basis. So they are the one really taking the children, you know, to the grave pretty much every single day during the rainy season. So in that sense, it was not really extremely difficult for us, you know, to explain the global vision of target malaria to the community. But what was a little bit maybe difficult to explain was the science behind the technology. And then for that, what we did is that we have worked with linguists to create what we call a lexicon that will faithfully explain difficult concepts and words. And then we test it back, you know, to the community to make sure that they really clearly understand what we are doing, and then they can explain that back, you know, to their own community in their own language. And that is something which is really extremely important. So trust and transparencies are really fundamental pieces of all the work that we are doing. You know, I cannot just turn out in a village with a bucket of mosquitoes, trying to release them because on the assumption that I'm a scientist and I'm working for the public good of you know, the people in the village. It's not going to work like this. No one, I will say really, will take a PhD to anyone. If I'm coming to your village to do a work, that it will take you a PhD to understand if I'm really respecting your values. So, if I'm looking really at this gene drive technology that we are developing, I will say that there are really 4 principal elements to me that are essential, you know, to put in place to make sure that this technology is going to fly in Africa. So the first one is the voices of those who are suffering the most from this disease. 90% of the malaria burden is happening in Africa. So it's meaning that every single year we are taking our children to the grave, and I really refuse to believe that this is the future or the destiny of Africa, and it has to change. And so I think that it's extremely important that Africa has to be part of this global decision that we're going to take. So the second element to me really is the political will. The government of Burkina Faso has a clear vision. The government has a really good political commitment, you know, to defeat malaria in the country, but at the same time, the cognizance of the objective limit of the conventional tool that we have in hand today. And so, they're really working with us, pushing us, you know, to put in place this technology for Africa and for Burkina Faso, obviously. And it's not because the minister is here. I will really kindly ask the audience to give a round of applause to the Minister for Research of Burkina Faso who's sitting here because he's one of the champions of this technology that we are developing in Burkina Faso. So please. So the third element is about the regulation. Regulation is really pivotal, you know, to the development of this technology. And I think it's extremely important for us to make sure that we have good and solid regulation system across the landscape of malaria in Africa, because the more people can rely on the regulation, most likely they will accept the technology. And finally, capacity building. Sustainable progress toward malaria elimination will never be achieved if we Africans are enabled, you know, to make a solid contribution. So it's extremely important that African scientists have to be empowered, not only with the skill, but also have the infrastructure to make sure that they can drive and run this technology and talk to their own people in their own language, be able, you know, to explain this technology to these people. That's it. Super, thank you. And the capacity building is something that has come up again and again and again, so absolutely key. Minister, I'd like to end with you, and I have 2 questions left for you. One of them is, what are your country's major priorities in the fight against malaria, and how could gene drive factor in? Bien, merci beaucoup. Je
pense que les enjeux et les défis sont assez clairs pour nous. Quand sur 20 millions de personnes, dans l'année, 12 millions sont allés consulter pour la même maladie, à moins d'être un inconscient gouvernement, la décision elle est claire et les défis sont clairs. Quels sont les moyens par lesquels on peut combattre ce mal? Moi, j'ai la déformation d'être un scientifique, je suis un sociologue. Et j'ai fait les théories du développement. Et j'ai compris que quand on ne voulait pas qu'on se développe, on a créé la sociologie pour les sociétés complexes et on a créé l'ethnologie et l'anthropologie pour ceux qui devaient rester au musée. Quand nous avons compris qu'il faut qu'on nous regarde avec le regard de sociologue, on a commencé à faire de la sociologie et aujourd'hui on a compris que le développement passera par ces moyens-là aussi. J'ai dit aux Africains d'arrêter de penser comme Hirschman. Il a dit, ils ont la chance que tout a déjà été inventé et que tout est déjà connu et que les solutions sont là, il faut juste les transposer. Nous y avons cru, au moment des indépendances, et on s'est embarqué dedans. Il y a un économiste malien, je crois, Boubacar Traoré, il a dit ça donne le mal développement. Parce que vous n'appropriez pas, vous ne vous appropriez pas votre développement. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, s'asseoir, c'est sophistiqué, ça coûte cher, il faut qu'on le fasse de là-bas pour nous. Ils le feront. Mais ça ne finira pas notre mal. C'est pourquoi c'est à nous de nous embarquer dès le départ pour comprendre ce qui est en jeu. Qui sont les malades? C'est nous. Où sont les solutions? L'autre côté. On va continuer à les payer très cher parce que nous n'avons été pour rien dans la découverte des solutions. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions locales qui vont nous permettre de nous en sortir. Et quand je dis local, ce n'est pas traditionnel forcément. Local, c'est ce qui est conçu avec nos scientifiques, avec nos moyens et les moyens de ceux qui veulent nous accompagner. C'est ça le local. Si on n'est pas dans ça, la pensée sera faite ailleurs pour l'Afrique, mais l'Afrique ne bougera pas. Et le défi, c'est ça. C'est clair qu'aujourd'hui, avec les moustiquaires imprégnés, avec tous les produits qu'on a dans les pharmacies, ça permet de sauver beaucoup de personnes. Les frontières de la morbidité, de la mortalité vont reculer. Mais on veut des solutions qui nous enlèvent de cette histoire de paludisme et de dengue. C'est pourquoi nous devons faire partie de la réflexion en ne tremblotant pas lorsque les grosses firmes se mettent devant nous pour dire que ce n'est pas possible. Si le gouvernement tremble, les scientifiques vont se cacher. Il faut que nous, on soit devant pour ouvrir la poitrine. Que les gens tapent dedans pendant qu'eux, ils se cachent pour découvrir. Ça marchait comme ça de tout le temps. Donc les Africains doivent s'assumer. Et l'enjeu pour nous, c'est comment est-ce que cette solution révolutionnaire peut être l'affaire des Africains et des amis des Africains, pour que les scientifiques de l'Union africaine puissent nous valider des choses avec lesquelles on peut avancer. Et je sais que c'est possible. And finally, for your concluding comments, how would you counsel other government ministers who are considering moving forward research or the use of technology like this in their own countries? Bien. Je crois qu'une fois qu'on est ministre, on n'a plus besoin d'être sensibilisé à ces choses-là. Parce que si on n'a pas compris ce qui est en jeu, c'est qu'on doit remettre le portefeuille et on va dormir. On est venu parce qu'en tant que ministre, on veut changer des choses, on veut faire des choses pour que les gens s'en sortent. Heureusement, nous avons des conseillers techniques. Ça pourrait être elle à côté pour me conseiller. Mais mes collègues ministres, ils n'ont pas besoin de conseils. Chacun sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, la chose est claire. Est-ce qu'on doit s'asseoir pour qu'on imagine un lieu et place des Africains et après, le prêt-à-porter est là, on prend. Si ça fait bon, on cherche des ciseaux pour arranger.
où on doit aller nous-mêmes voir le couturier pour coudre la chose qui nous convienne à nous directement. Donc je dis à mes collègues ministres, allons voir nos couturiers pour qu'on nous fasse le costume qui nous va. Après, il n'y a plus à raccommoder. Il n'y a plus à les tailler, couper. Après, ça devient plus court. Ça s'appelle le pantalon de Moriba. Tantôt il est plus long, tantôt il est plus court. Alors je leur dis, il faut connaître l'engagement et la conscience. Si les scientifiques ont le courage de trouver, nous devons avoir le courage d'appliquer. Quand on n'aime pas les hommes, on ne doit pas faire de la politique. C'est l'amour du prochain qui est la politique, pas le contraire. Et je pense que la science, c'est aussi l'amour du prochain. Il y en a qui tombent malades et qui crèvent dans leur laboratoire parce qu'ils veulent sauver des gens. C'est ça le destin commun que nous avons. Et peut-être le destin commun nous avons aussi avec la fondation Bill Gates, parce que vous avez décidé de soulever ce fardeau avec nous et on doit avancer ensemble. Le vrai conseil, c'est d'être là, d'écouter. Et que ce soir, chacun réfléchisse sur ce qu'il doit et ce qu'il peut faire pour que les choses changent pour nous. Je ne dirais pas pour les Africains, mais je dirais pour l'humanité. Quand on sauve un humain, c'est l'humanité qui gagne, pas l'Afrique. On a le réflexe de penser à nous-mêmes. Voilà ce que je dis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Thank you to all my panelists, and thank you to the audience for listening. That's it. We're out of time. C'est déjà fini? C'est déjà fini.